Jai Shri Ram, reading comprehension passage. My instruction to you for the reading comprehension passage was always read the question first and then we can, focus more sharply. And a few observations which I have made, which you should know, is never try to understand too much because you will waste a lot of time and maybe there are not so many questions on things which you have understood with great difficulty. So there will be two questions at the most, or maybe three. For one passage, you will get three questions. And always read the first sentence two times because thus the first sentence and the last sentence are very important. And any sentence which has a transitional word, now transition means passing. Firstly, secondly, thirdly, fourthly, these are all called transitional words. That means the discussion is passing from one level to another. Transitional words can also indicate contrast. Although, though, however, albeit, nonetheless, nevertheless, in spite of, despite of. So these are also important transitional words. For example, these words, not all of them will be present in a passage. You will find one or two. So wherever these words occur, there is a very high likelihood of a question cropping up there. So that's all. And a lot of practice is necessary. And always remember, if you feel that the answer is obvious or you found it very quickly, there is a very high probability that's not the answer, that's a trap. So it's almost like a game where you have to learn how to avoid the traps. Let's look at the first question. Select the sentence in the passage in which the author indicates the current attitude of critical reaction to Heidegger from the academic community in general. Now, this word critical has many meanings depending on the context in which it is being used. If a patient is critical, that means his condition is terrible, very precarious. A critical point, important point. A critical reaction. Critical reaction would mean perhaps they are very unwilling to accept what this fellow is saying. Whereas critical reaction should also mean trying to analyze and assess the pros and the cons. Okay, let's see. The problematic relationship. So this word problematic, adjectives are always very important. So problematic means having a problem, or it can also mean doubtful. The problematic relationship between Heidegger's political views and his seminal status as a philosopher. Seminal, source. Vedas are the Bhagavad Gita is the seminal scripture of Hindus. Seminal means the source. Everything else is derived from that. So seminal or seminal, that is how they are pronouncing it. The opposite is derived, derivative. The problematic relationship between Heidegger's political views and his seminal status as a philosopher is a continuing point of contention in the historical assessment of his achievements. Contention, kotlata. Contention means a controversial situation where two people or two groups have opposite claims. So a contention is a contest where there is a claim which is being questioned by somebody else. So that means there are fans, there are admirers and opponents, detractors. The problematic relationship between Heidegger's political ideas and his seminal status as a philosopher is a continuing point of contention in the historical assessment of his achievements. His contributions to continental philosophy in works such as Seen and Zeed have been read in some circles through the critical lens of his affiliation with National Socialism in Nazi Germany during the Second World War. వీడు హిట్లర్తో అలైన్ అయ్యాడు అంటే ఏమిటి, అది వాడిని తిడుతున్నారు అనమాట. అక్కడ ఇండైరెక్ట్గా సజెస్ట్ చేసింది వాడిని తిడుతున్నారు. హిజ్ రైటింగ్ డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ కవర్డ్ ఎ బ్రాడ్ రేంజ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఫిలాసఫీ, పాలిటిక్స్ అండ్ ఎస్థెటిక్స్. ఓకే, ఎస్థెటిక్స్ అంటే స్టడీ ఆఫ్ ఆర్ట్. హిజ్ వర్క్ ఆన్ ఆంటాలజీ. ఆంటాలజీ అంటే బీయింగ్,
నేచర్ ఆఫ్ బీయింగ్. నేను అంటే ఎవరా నేను? నీ చెయ్య, ఇది నా చెయ్యండి, నా శరీరము. ఓకే, ఇది నీ శరీరము అంటున్నావు. అయితే నువ్వెవరు? ఈ శరీరం నువ్వా? కాదండి, ఇది నా శరీరం. నీ తలకాయ, అది నా తలకాయ. నువ్వెవరు? ఓ, ఆత్మచింతన. ఆంటాలజీ అంటే ద స్టడీ ఆఫ్ ద నేచర్ ఆఫ్ బీయింగ్. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ టు బీ ఐ? హూ ఎగ్జిస్ట్? ఏది ఉంటుంది, ఏది పోతుంది? శరీరం పోతుంది. సో ఆంటాలజీ అన్నది ఫిలాసఫీలో ఒక బ్రాంచ్. ద స్టడీ ఆఫ్ ద నేచర్ ఆఫ్ బీయింగ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఐ? వెన్ యూ సే ఐ, వెన్ ఐ యామ్, ద క్వశ్చన్ ఈజ్ హూ ఈస్ దట్ హూ ఎగ్జిస్ట్? సో his writing during his work on ontology directly influences contemporary philosophical thinkers. Contemporary అంటే అప్పుడు ఉండేవాళ్ళు, people who lived at the same time. Contemporary రెండో మీనింగ్ కరెంట్, ఇవాళ. Such as Jean-Paul Sartre. Though he is widely, though అన్నాడు చూసావా, he is widely regarded within philosophical circles as one of the preeminent luminaries. Preeminent అంటే first among the important people. Foremost. Luminary, సూర్యుడు చంద్రుడు, celestial objects that radiate light, stars. Luminary, a very inspiring personality who can shed light on many things, who has very great knowledge and who can inspire you. Though he is widely regarded within philosophical circles as one of the preeminent luminaries, along with Husserl in the modern development of ontology, there are scholars and thinkers in certain intellectual circles who militate against the value of his thought in its entirety. Militate against, oppose. To regard Heidegger's work highly would be, in their eyes, to absolve him. Absolve అంటే మన్నించడం, pardon, acquit. ఒక కేసులో వదిలేయడం, కోర్టు వదిలేసింది. Acquit, exculpate, exculpate, acquit, acquit, మన్నించడం. is being to absolve him for his support to the politics of Nazism, even though he is being evaluated solely on the basis of his contribution to the study of philosophy and not in any political context. Okay, select the sentence in the passage in which the author indicates the current attitude of critical reaction from the academic community in general. ఈ క్వశ్చన్, ఇలాంటి క్వశ్చన్ పడింది అనుకో, ఆ సెంటెన్స్ మీద ఎక్కడైనా మౌస్ పెట్టి, కర్సర్ పెట్టి క్లిక్ కొడితే మొత్తం సెంటెన్స్ హైలైట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్కి ఏ సెంటెన్స్, ఫస్ట్ వర్డ్ ఏంటి ఆ సెంటెన్స్ది? ఐఎమ్ పాజింగ్ నౌ. సో ఐ థింక్ ది ఆన్సర్ హ్యాస్ టు బి దో హీ ఈజ్ వైడ్లీ రిగార్డెడ్. ఆ సెంటెన్స్ మీద కర్సర్ పెట్టి క్లిక్ కొడితే మొత్తం హైలైట్ అవుతుంది. సో అది ఆన్సర్ లాగా ఉంది నాకైతే. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ది ఆన్సర్. చలో, ఇప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ప్లీజ్ రీడ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నౌ. ఓకే, జై శ్రీరామ్. ద సెకండ్ క్వశ్చన్, కన్సిడర్ ఈచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ చాయిసెస్ సెపరేట్లీ అండ్ సెలెక్ట్ ఆల్ దట్ అప్లై. ద ఆథర్ అసర్ట్స్. అసర్ట్ అంటే డిక్లేర్. అసర్ట్ అంటే ఓపెన్లీ స్టేట్ వితౌట్ ఎనీ ఫియర్ ఆర్ అగ్రెషన్ అండ్ ఆల్ దాట్. సో ద ఆథర్ అసర్ట్స్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ అబౌట్ హైడిగర్స్ వర్క్. హైడిగర్స్ వర్క్ గురించి ఆథర్ ఏమంటున్నాడు? Some academic view him positively for both his political and philosophical ని కొంతమంది సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అనడానికి ఆస్కారం ఉందా? పోనీ ఇంప్లై చేస్తున్నాడు అని అనుకోవచ్చేమో, కానీ అసర్ట్ చేసినట్టయితే కాదుగా. అసర్ట్ అంటే డిక్లేర్. మొత్తానికి ఈ మొత్తం ప్యాసేజ్ చదివేమనుకో, అలా కూడా కొంతమంది ఉండొచ్చేమో. ఎందుకంటే కొంతమంది ఏమో ఇలా ఉన్నారు, కొంతమంది అలా ఉన్నారు, కొంతమంది పొగుడుతున్నారు, కొంతమంది తిడుతున్నారు అన్నప్పుడు కొంతమంది అంతా పొగుడుతున్నారు అని అనడానికి ఆస్కారం ఉంది. కానీ క్వశ్చను ద ఆథర్ సజెస్ట్స్ అని కానీ క్వశ్చన్ అడిగితే అప్పుడు బహుశా మనం ఏ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. వాట్ డస్ ది ఆథర్ ఇంప్లై? వాట్ కెన్ బి ఇన్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ది ఆథర్ స్టేట్మెంట్స్? ఇన్ఫర్ అన్నా, సజెస్ట్ అన్నా, ఇంప్లై అన్నా, అప్పుడు ఏ తీసుకోవడానికి బహుశా ఛాన్స్ ఉంది అని నేను అనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే మొత్తం ప్యాసేజ్ చూస్తే కొంతమంది పొగిడేవాళ్ళు ఉన్నారు, కొంతమంది తిట్టేవాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ తిట్టేవాళ్ళు ఎందుకు తిడుతున్నారు, మిగిలిన వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఏమీ లేనట్టు అనిపిస్తోంది అని అనుకోవడానికి కొంత ఛాన్స్ ఇచ్చినట్టున్నాడు అని అనుకుని క్వశ్చన్లో అసర్ట్ బదులు సజెస్ట్, ఇంప్లై, ఇన్ఫర్ పెడితే ఏ కూడా తీసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ అసర్ట్ అంటే డిక్లేర్ ఓపెన్లీ, ఖచ్చితంగా బల్లగుద్దు చెప్తున్నట్టు. సో ఏ తీసుకోలేము ఇక్కడ.
The answer has to be B for C. B and C. His legacy has been affected, yes. వాడు ఎఫిలియేషన్ అన్నాడు అక్కడ. సో వాడు ఎఫిలియేట్ అయ్యాడు హిట్లర్ తోటి. తర్వాత సి అయితే వెరీ క్లియర్లీ మిగిలిన చోట చెప్పాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పాజ్ నౌ. ప్లీజ్ రీడ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. So this question, which conclusion is implied by the author in his description of the status of Heidegger's legacy? Legacy అంటే వారసత్వం. మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ is the legacy of the British people. We should change it back to Gurukula system. So legacy అంటే వారసత్వం, something that has been inherited, something was given by someone, the earlier generation. Implied అనగానే inference, suggested, indicated but not explicitly stated. Explicit ante clearly stated in words, implicit ante unstated. Which conclusion is implied ante ali direct ga aithe assert cheyaledu కానీ ఇలా అన్నట్టు అనిపిస్తోంది అని ఏదనుకోవచ్చు. ఓకే, ఐఎమ్ రీడింగ్. ఓకే, ఐఎమ్ పాజింగ్ నౌ. వాట్స్ యువర్ ఆన్సర్? నౌ ఐఎమ్ రీడింగ్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్. Heidegger's work should not be given serious recognition due to his lag antanలేదు, A out. The Second World War fostered అంటే nurture, NURTURE అంటే పెంచి పెంచడము. Nurture means to support and allow to grow with care and love and affection. Foster father, foster mother, foster child. Sita was the foster child of Janaka Maharaja. Foster. Sita was a foundling. FOUNDLING. Foundling ante an abandoned child, orphan. Sita was a foundling, fostered by Janaka Maharaj. FOSTER, fostering creativity, fostering fostering terrorism, militantism. So foster ante poshinchi penchadamu leka penchi poshintamu is the idiom. The Second World War fostered a climate of intellectual innovation in Europe. Bakwas. ఈ మొత్తం ప్యాసేజ్ హైడెగర్ గురించి మాట్లాడితే ఇంత జనరల్ స్టేట్మెంట్ ఆన్సర్ కాదు. సి, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు క్రిటికలీ ఇవాల్యుయేట్ హైడెగర్స్ కంట్రిబ్యూషన్ టు ఫిలాసఫీ వైల్ నాట్ అబ్జాల్వింగ్ హిమ్ ఫర్ హిస్ పొలిటికల్ వ్యూస్. అంటే అర్థం ఏంటి? హైడెగర్ని ఫిలాసఫీ కంట్రిబ్యూషన్స్ని మనము ఆబ్జెక్టివ్గా, ఇంపార్షియల్గా అనలైజ్ చేయొచ్చు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వాడి పొలిటికల్ వ్యూస్ని, అందులో వాడు హిట్లర్తో ఎలా అయినాడు, అఫిలియేట్ అయ్యాడు కాబట్టి దాన్ని మనం ఖండించవచ్చు. ఇక్కడ మటుకు ఇంపార్షియల్గా అనలైజ్ చేయొచ్చు. సో అలా చేయడంలో తప్పేం లేదు. సో సి అవ్వచ్చు. ఎస్, సి లుక్స్ లైక్ ఎ గుడ్ చాయిస్. తర్వాత డి చూద్దాం. స్కాలర్స్ షుడ్ కన్సిడర్. ఇక్కడెక్కడ మొత్తం ప్యాసేజ్లో స్పీకరు మీరు ఇలా చేయాలి, మీరు అలా చేయాలి, ఆ టోన్ కనిపించలేదు. So చూద్దాం. ఎనీవే, స్కాలర్ షుడ్ కన్సిడర్ ది ఎంటైర్ బాడీ ఆఫ్ ద వర్క్ ఆఫ్ ఎ థింకర్ ఇన్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్ టు విచ్ when assessing that thinker's legacy in any one field. ఇట్లాంటి ఏవో మారల్ రూల్స్ ఏమైనా చెప్పినట్టు ఎక్కడైనా ఒక్కసారి ఐఎమ్ స్కానింగ్, ఐఎమ్ పాజింగ్ నౌ. సో స్పీకర్ ఎక్కడ, ఆథర్ ఎక్కడ ఇలా చేయాలి అలా చేయాలి చెప్పలేదు కదా. డి ఆన్సర్ కాదు. ఇట్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఎక్కడ చెప్పాడా? ఇట్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ టు డైవోర్స్ ది స్టడీ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ ఫ్రమ్ ద స్టడీ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ. అలాగే ఏమైనా అన్నట్టు అనిపిస్తోందా? ఇప్పుడు సికి ఈకి టగ్ ఆఫ్ వార్ ఉంది, చూద్దాం. ఇట్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ టు డైవర్స్, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు డైవర్స్. ఎక్కడైనా అంత స్ట్రాంగ్ ఇది చేయలేమండి అంతే. మరి ఇలాంటి వాడి ఫిలాసఫీని మనం అనలైజ్ చేస్తున్నప్పుడు వాడి పొలిటికల్ స్టాన్స్ని మనం ఇగ్నోర్ ఎట్లా చేయగలుగుతామండి? చేయలేము కదా అని ఎక్కడైనా అన్నట్టు అనిపిస్తుందా? నాకైతే అనిపించటం లేదు. ఐ థింక్ సి ఇస్ ద బెస్ట్ చాయిస్. ఈలో ఈ ఇంపాసిబుల్ చాలా స్ట్రాంగ్ వర్డ్, దానికి ఏమైనా సినోనిమ్ పెట్టాడా? లేదు. ఇలాంటిది చేయలేమండి అని ఇండికేట్ ఏమైనా చేసినట్టుందా? లేదు. దేర్ఫోర్ సి షుడ్ బి ద బెస్ట్ చాయిస్. ఓకే, జై శ్రీరామ్.